سلام، خوش اومدید به آرکان کوئست. قبل از اینازوما میخواستم مستقیم برم اینازوما، اما نتونستم این آرکان کوئست رو براتون نذارم، چون داخل این آرکان کوئست با دین آشنا میشیم، دوباره خواهرمون رو میبینیم و درباره کانریا میفهمیم. پس قبل از رفتن به اینازوما بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد از اتفاقی که توی لیوه میفته، ما دنبال شایعی به مانستد برمیگردیم. من نمیدونم چرا باید دنبال یه شایعه به مانستد برگردیم، اما میریم دیگه. شایعه در مورد دارک نایت هیرو، قهرمان شب که برای گرفتن عدالت با دشمناش میجنگه. سر نخا ما رو میرسونه به یک مرد عجیب با چشم بند که داخل مانستد میگرده. از فروشنده میخونه دیلوک میپرسیم و اون میگه که همچین مردی شبا میاد و اینجا نوشیدنی میخوره و برای امشبم از شب قبل نوشیدنی رزرو کرده و امشبم میاد. پس ما طبقه دوم منتظر میمونیم تا برگرده. He's got no intention of paying us any mind, huh? A traveler, you say? Why are you traveling? Well, that's as good a reason as any. Sit down over there, then. So, guess we've broken the ice. What a weird guy. That little one beside you. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? Sure. He was so cold just a moment before. Hyman's got a bad feeling about this. But I will require advance payment. 500 mora and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. You need only answer. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? I know everything that I should. Well, answer the question. Is that your answer? I see. Question number 2. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? So that's your answer? I see. Now for my final question. This world has people who gained visions and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? So, this is your answer then. I understand. As I thought, you really are similar to her. بعد از جواب دادن سوال دین به ما میگه که فقط ماجراجویی‌های مربوط به ابیس رو قبول میکنه و به مانستد اومده تا دنبال پیشروی ابیس بگرده که انگار ابیس داره کارهایی رو انجام میده که میخواد ازشون سر در بیاره. پس ما میریم به دین کمک کنیم که پیشروی ابیس رو پیدا کنه و کنارش هم دنبال خواهرمون میگردیم. طبق اطلاعاتی که دین به دست آورده، پیشروی ابیس ممکنه که داخل معبد فالکون باشه. اونجا میریم، اما از پیشروی ابیس خبری نیست. همون جایی که دین به ما میگه
ابیس هرج و مرج و آشفتگی و نابودیه که به پایه و اساس این دنیا حمله میکنه و میخواد دنیایی که توسط آرکان ها اداره میشه رو از بین ببره. بعد از اینجا میریم سمت گرگ شمال تا اثری از پیشروی ابیس اونجا پیدا کنیم. اونجا که میرسیم آتیش هایی میبینیم که بالاشو خرچنگ قورباغه نوشته شد. دین به ما میگه این خرچنگ قورباغه ها طلسم های ابیس هستن که نشون میده ابیس قبلا اینجا بوده. ما هم این اطراف رو میگردیم و خرچنگ قورباغه های دیگه پیدا میکنیم. اما از پیشرو ابیسی که در به در داریم دنبالش میگردیم خبری نیستش. پس به منطقه بعدی میریم، جایی که قبلا لونه استورم ترور بوده. اینجا هم مثل جاهای دیگه هیچ نشونه‌ای از ابیس پیدا نمی‌کنیم. البته ابیس هست، خیلی هم باهاش مبارزه می‌کنیم، اما هیچ نشونه‌ای از پیشرو پیدا نمی‌کنیم. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Where are they now, anyway? She no longer travels. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. Oh, is that how it is? Well, I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We camp out a lot when we travel. همون جایی که یه حس آشنایی بهمون دست میده و میریم بالای صخره که ببینیم چی بوده. اینجا که میرسیم یه حس آشنایی بهمون میگه که قبلا اینجا بودیم و دینا به ما میگه که ممکنه این حس به خاطر حس یکی از نزدیکانمون باشه که قبلا اینجا بوده و خودش هم با همسفرش از اینجا گذشته. همونجا دوباره خاطره از دست دادن خواهرمون رو میبینیم و میفهمیم که این حسی که داریم مربوط به خواهرمونه. بعدش هم دین میگه که عجله نکن و به سفرت ادامه بده و همونجا ازمون جدا میشه و خداحافظی میکنه. May you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. Huh? You're leaving? Already? Only for now. Don't worry. We will meet again. After all, I did take 500 mora and those 3 answers you gave me. و اینطوری میشه که ما با دین خوشتیپ آشنا میشیم. حالا میریم سراغ داستان اصلی. تا اینجا نحوه آشنا شدنمون با دین بود که ببینیم چطوری باش آشنا شدیم. حالا میریم ببینیم که چه اتفاقایی بعدش برامون میفته. چند روز بعد در یک روز آفتابی ما از کنار ادونچرز گیلد رد میشیم که گانی و لان رو میبینیم دارن با هم حرف میزنن. گانی و لان به ما میگن که سردستی ترژر هوردرز های مانستد و لیوه که اسمشون رپتر و بیکسیسه نقشه ریختن که به خرابه هایی که مقر ابیسه برن، چون فکر میکنن یه گنج بزرگی رو ابیس اونجا مخفی کرده. به همین خاطر یک دزد و از فانتین استخدام میکنن که اسمش گرانتیفه که بره اونجا و اون گنج رو براشون بدزده. چون میلیلیس ارتش لیوه با اتفاقای اخیر درگیر بوده سرشون شلوغه و دوباره ما داوطلب میشیم تا بریم سرگوشی آب بدیم. Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. اونجا که میرسیم گرانتیف رو میبینیم که نفس نمیکشه و مرده و همینطور مجسمه انم آرکان که برعکس آویزون شده و چیزی هم که نمیدونیم چیه داخل دستش نگه داشته و از اونجا فرار میکنیم تا به گانیو گزارش بدیم که همونجای با پیشروی ابیس روبرو میشیم. You have come here. You have seen our secrets.
For this, you must pay the price. As a herald, I will mete out your punishment. An abyss herald? Dainsliff. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsliff, that constant annoyance in our affairs. Did he send you here to die? His resistance against the abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The abyss is unstoppable. بعد از مبارزمون با پیشروی ابیس، چون میبینه که خیلی خیلی قوی هستیم از پس ما بر نمیاد، دامشو میذاره روی کولش و فرار میکنه. وقتی از اونجا میایم بیرون، دینو میبینیم که اونم شایعه ها رو شنیده و اینجا اومده تا پیشرو رو پیدا کنه. اما ما اول تردیده بودیمش و باهاش هم مبارزه کردیم و براش همه چیزو تعریف میکنیم و دینم میگه که پس بیاید بریم تا از قضیه سر در بیاریم که ببینیم چه اتفاقی داره میفته. از این قسمت به بعد بیشتر درباره کانریا و همینطور نقشه ابیس برای نابودی تیوت میفهمیم. بعد از اینکه ابیس رو دنبال میکنیم میفهمیم که دنبال یک چیز با ارزش داخل رویند گاردز ها هستن، اما هنوز اونو به دست نیاوردن. دین هم میگه که رویند گاردز ها و ابیس هر دو از یک ریشن و از ملتی به نام کانریا که 500 سال قبل نابود شده باقی موندن. کانریا ملتی بوده بدون خدا، یک ملت قدرتمند که انسان‌ها ادارش میکردن. ملتی پررونق با یک تمدن عالی و بیمانند که افتخار انسان‌ها بوده، اما 500 سال قبل خداها اونو نابود میکنن. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. رویند گاردز هم که ما داخل تیوت میبینیم و باشون مبارزه میکنیم و پدرمون رو در میارن، داخل تیوت رویند گاردز رو به مردمی میگفتن که این ماشینا رو بهشون میدادن و مردم کانریان برای سلاحاشون اسم کد میذاشتن که اسم کد این رویند گاردز ها فیلد تیلر بوده که دینم میگه معنیش اینه که The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the field tiller came about. و بعد از نابودی کانریا این ماشین ها از کنترل خارج میشن و سرگردون داخل تیوت بدون هدفی حرکت میکنن و الان خطرناکن و باید دخلشون رو آورد. پس بهشون رحم نکنید. اما داستان از اونجا جالب میشه که ما میگیم ما خاطرات کانریا رو به یاد داریم. همون قسمت اول که ما وارد بازی میشیم و با خدای ناشناس روبرو میشیم و خواهرمون رو میبرن، اونجا کانریا بوده که خداها داشتن اونجا رو نابود میکردن و خواهرمون هم به ما میگه که باید این دنیا رو ترک کنیم و بریم. وقتی کانریا نابود بشه دنیا پر از هرج و مرج میشه و همین خاطر ما داشتیم فرار میکردیم که از کانریا بریم که خدای ناشناس میاد و جلوی ما رو میگیره و بدبختمون میکنه و همین خاطری که ما دنبال اون خدایی میگردیم که موقع نابودی کانریا جلوی ما رو گرفته که فرار کنیم بریم. و بعد از اون اتفاق خواهرمون زودتر بیدار میشه و دنبال سفر خودش میره و ما هم بعد از 500 سال که الانه بیدار میشیم و دنبال اون خدا و خواهرمون راه میافتیم. و حالا میرسیم به نقشه ابیس برای نابودی تیوت، یا بهتره بگم برای نابودی سلستیا. وقتی داریم دنبال ابیس میریم که نقشه‌شون رو بفهمیم، به یک ابیس میج برمیخوریم که همون خط خرچنگ قورباغه بالای سرش نوشته شده و اونجا میفهمیم که این خرچنگ قورباغه ها زبون مردم کانریاست و دین میتونه اونها رو بخونه. اون نوشته ها به ما میگه که ابیس قصد داره از تکنولوژی و دانش قدیمی که مربوط به فیلد تیلر ها میشه استفاده کنه تا بدن اوسایل خدای اقیانوس ها رو تغییر بده و تبدیلش کنه به یک خدای سایبریک که هدفش نابودیه و برای این کار به یه مجسمه از خداها نیاز دارن که بهش
بی‌حرمتی کرده باشن و یه جوری آلودش کرده باشن، از اون مقدسی درش آورده باشن تا بتونن قسمت‌های بدن اوسای رو به هم وصل کنن تا یه خوده مکانیزه و ماشینی رو به وجود بیارن و هسته‌ای هم که باید به جای اون گویی که داخل دستش بود بذارن، باید چشم اولین فیلد تیلر باشه. و همین خاطره که ابیس داره در به در دنبال اولین فیلد تیلر میگرده تا هسته و چشم اونو در بیاره، جایگزین کنه به جای اون گوی داخل دست اون خدای وارونه شده مجسمش، تا اینطوری خدایی رو به وجود بیاره تا تاج و تخت الهی سلستیا رو نابود کنه. و چون این مجسمه انم آرکان بوده، ما به کلیسا میریم تا از باربارا درباره این مجسمه بپرسیم. A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the animal Archon! And actually, the animal Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. به کلیسا که میرسیم از باربارا درباره مجسمه گم شده انم آرکان میپرسیم و باربارا هم میگه درسته قبلا یک مجسمه انم آرکان گم میشه و مردم مانستد و کلیسا هم در به در دنبالش میگردن اما هیچ ردی ازش پیدا نمیکنن. و درباره اولین فرست تیلر هم میگه که هیچی نمیدونه اما یک داستان قدیمی هست به نام تیوت فاینال فیری که داخل این داستان گفته میشه توی مانستد قدیم که الان لونه استورم ترور بوده، هر کسی به اونجا نزدیک میشد گلوله های آتیشی به سمتش پرتاب میشده. همون جایی که روزاریا میاد. روزاریا میگه که جین رفته به منطقه گرگ شمال چون که ابیس به اونجا حمله کرده. ما هم بدو میریم اونجا. The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. It disappeared again! Thank you. You came. Just in time. Human Lupercal. I am ashamed that you must see me, but still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas' mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolfgod. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans.
I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Yes, it could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield visions. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know, but did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too, also be careful. بعد از شنیدن حرف‌های بوریس و همینطور اون داستان بابا در مورد مونستاد قدیم میفهمیم که اولین فیلد تیلر بعد از اینکه با بوریس مبارزه میکنه به مونستاد قدیم میره قبل از اینکه از کار بیفته و خراب بشه. به همین خاطره که وقتی مردم به مونستاد قدیم نزدیک میشدن این فیلد تیلر احساس میکرد و به سمتشون توپای آتیشی پرت میکرده. به همین خاطری که به اونجا میریم تا اولین فیلد تیلر رو پیدا کنیم بالاخره. و بعدش هم دین با قدرت خودش چشم این فیلد تیلر رو در میاره و پیش خودش میگه من به کسی اعتماد ندارم، پیش خودم جاش امن‌تره و با خودم نگهش میدارم. فقط میمونه یک کار که برگردیم به اون خرابه ها و اون مجسمه خدا انم آرکان رو نابود کنیم. و به اونجا هم که میریم معلومه که پیشروی اویس میاد تا جلوی ما رو بگیره. Ether. Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! Your sister and the Abyss? Ether, why are you with Dane? Your sister knows Dane? Lumine, we meet again. What's going on here? Dane knows her too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Lumine. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man, Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Kانریا.
500 years ago, he failed to prevent the destruction of Kanaria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the abyss. You're saying Dane is from Kanaria? The same Kanaria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Kanaria, but is actually the people of Kanaria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Paimon's so confused. Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. بله و اینطوری میشه که خواهری که بالاخره مردیم تا پیداش کردیم ما رو ول میکنه و دوباره میره میگه من کار دارم برو بعدم بیا، تو برو به همون سفری که داشتی برس، منم برم خودمو بسازم تا سلستیا رو نابود کنه، بعدش با هم دیگه میریم خونه. ما هم که دیگه چاره‌ای نداریم دوباره برمیگردیم به سفر خودمون ببینیم چی میشه که ادامه سفرمون میریم به اینازوما. پس تا رفتنمون به اینازوما با ما همراه باشید، سابسکرایب و لایک یادتون نره. خوشحال میشم نظرتونم در مورد ویدیو، ادیت، داستان یا هر چی که خودتون دوست دارین توی کامنت ها برام بنویسین. کانال تلگرام براتون توی کامنت ها میذارم، اگه دوست داشتین میتونین اونجا هم عضو بشین تا بیشتر با هم در ارتباط باشیم. پس تا ویدیوی آموزشی یا داستانی دیگه دوستتون دارم. بای بای.